بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. تقريبا الكرة الأرضية أصبحت تعاني بسبب الأجهزة التي صارت تصور مسافات طويلة، ولكن مع ذلك حتى لو جبنا دليل لو وصل مليون كيلو متر بدون أي انحناء، مع ذلك سوف تبقى الأرض كروية. لماذا؟ لأن جنود إبليس تحوس وتغوص، والإعلام دام أنه إبليسي، إذا سوف تبقى الفقاعة الطائرة هي الدارج. ومع ذلك يكفي بأنك عندك دليل قاطع بأن الأرض مسطحة وليست كروية، وليس هناك دليل على الانحناء. جبنا لكم اليوم موقع، هذا الموقع اللي راح ينهي الانحناء على طول. ما أظن أي إنسان راح يقدر بعد هذا الكلام إنه يجاوب إنه في انحناء أو ما في انحناء. إذا حتى أنا قاعد أشرح، إذا بتلاحظوا هذه الأرقام، هذه أرقام فلكية خيالية، وجب أن لا تكون على أرض صغيرة قطرها 40,000. خلينا نشوف أول صورة. هذه الصورة التقطت بمسافة 443 كيلو متر، مثل ما احنا شايفين، من جبال البرانس حتى جبال الألب. وإذا بنلاحظ هون موسوعه غينيس الأرقام القياسية الحالية أطول خط رؤية، يعني ما في انحناء. 443 كيلو متر وما في أي انحناء. وأنا راح أنزل شوي شوي إذا إنسان حاب يراجع وراي بالنسبة للمسافات، لأشياء كثيرة، للخرائط. حتى لو قرأنا بعض التعليقات، في ناس أعطوا تعليقات قوية جدا بالنسبة لهذا الموضوع، بأن الأرض فعلا أصبحت مسطحة. وحتى لو رجعنا على الصفحة الرئيسية، في هون عجبني تعليق صراحة، إن هذا بقول: أنا مصور هاوي وأنا معجب حقا بعملكم، كنت آمل أن أتمكن إلى آخره. لكن هنا يقول: كيف يمكننا رؤية القمر بعدسات كبيرة عالية الطاقة كما نفعل، وإن كان عالي البعد، إذا كان على بعد 283 ميل من الأرض؟ إذن هنا يشكك في ارتفاع القمر بأنه قريب جدا. وهنا إذا كان محيط الأرض 25 ألف ميل، فإذن الصيغة حساب الانحناء تظهر لتكون 8 انخفاض لكل ميل مربع. على سبيل المثال يجب أن تظهر 3 أميال انخفاض في الانحناء فوق الأفق 72 بوصة. يعني الآن سوف ندخل على صورة اللي هي 440 كيلو متر، ولكن هي بالضبط 443 كيلومتر. تم التقاط هذه الصورة زي ما نشوف، هذه كل المعطيات. إذا وجب أن يكون الجبل في انخفاض تحت الأفق 750 متر، ولكن كما نشاهد في هذه الصورة الذي كان يتكلم عنها الشخص بأن الأفق مستوي ولا يوجد الانحناء. وهذه صورة ثانية من 272 كيلومتر، تمام، وهذه المعطيات وهذه الكاميرا، مع ذلك انحناء الصفر زي ما احنا شايفين. هذا هو الجبل 272 كيلومتر، هذه الإحداثيات، ومع ذلك لا يوجد أي انحناء. 272 كيلومتر ومع ذلك لا يوجد أي انحناء. الصورة الثالثة 302 كيلومتر ومع ذلك لا يوجد أي انحناء للأرض. وهذه المعطيات وهذه الكاميرا وهذه الارتفاعات، حتى تقدر توقف، حتى تشوف انه الطقس كيف كان وقت يعني الانحناء يهم ملال راح الانحناء. وهذه صورة من 110 كيلومتر، يعني لا شيء بالنسبة للقبل. ومع ذلك هذه المعطيات انحناء صفر، لا يوجد أي انحناء من هذه النقطة لهذه النقطة. إن لله وإنا إليه راجعون الانحناء. ونكمل، هذه 314 كيلومتر ومع ذلك صفر انحناء. هذه المعطيات وهذه الكاميرا وهذه الارتفاعات، ومع ذلك الانحناء صفر. تقولون انحناء صفر أنا الآن، ولكن وجب أن يكون النقطة الأخرى في انحناء ما بعد الأفق في 400 و500 متر، في شيء فوق الكيلو وشيء 2 كيلو، ولكن دائما نشوف الانحناء صفر. هذا دليل أنه الأرض مسطحة. الصورة اللي بعديها 201 كيلو متر ومع ذلك الانحناء صفر. وهذه المعطيات والكاميرا، والآن سوف تشاهد جميع المعطيات للصورة، ومع ذلك الانحناء صفر. هذه 260 كيلومتر ومع ذلك الانحناء صفر. وإذا بنلاحظ هون 256 وهنا 260، هون 250. إذا في هناك أبعاد متفاوتة ومع ذلك الانحناء صفر. وهذه جميع المعطيات والارتفاعات، ومع ذلك تم إظهار الصورة. هذه 412 كيلو متر ومع ذلك عم أظن هاي الصورة رجعنا لها، لا هذه جديدة، نعم هذه. وهون 412 كيلو متر ومع ذلك انحناء صفر، لا يوجد أي انحناء. هذه المعطيات كاملة. وهذه الكاميرا اللي دي 5100 من أجمل الكاميرات، نعم، والانحناء صفر.
إن لله وإنا إليه راجعون للانحناء. خلينا نكمل عند آخر صورة، وهون 283 كيلو متر، انحناء 0، أفق مستوي، وهذه المعطيات وما في أي انحناء. إن لله وإنا إليه راجعون. والآن سوف ندخل لكم على الصدمة الكبرى في هذا الفيديو الآن، وهو 991 كيلو متر من فلسطين الحبيبة إلى جزر من اليونان. وجب أن يكون الانحناء فوق 7 كيلو، ولكن الانحناء 0. Filming long distances has now become a hobby for him. That brings us to this particular footage that was taken on May 14th, 2023 in Israel. According to Shimshon, he had been preparing for years to capture that very footage. The current recognized world record long-distance ground-to-ground photograph from the Beyond Horizons website is this photo at a distance of 275 miles. It's an impressive record, but that world record pales in comparison to what Shimshon filmed, and this wasn't filmed from the top of a mountain, but only from about 133 feet. The observation comes from the Ashkelon National Park in Israel. According to Google Maps, the elevation at that location was 128 feet. Add 5 feet for the camera's tripod, and that gives us an observation height of about 133 feet. I have the coordinates listed here on the map. This was his camera and setup on that day. I don't know much about cameras, but Shimshon is using a full spectrum infrared camera here. According to Shimshon, this is better than the Nikon P1000 for long distance viewing, and it cost him less than $600. I hope at least 100 of you go out and get this set up. I certainly need one of these. Here's his equipment list for those who are interested. Pause the video if you need to. Much like this Canigou photograph that was taken in France from a distance of 163 miles that you can find on the Beyond Horizons website, Shimshon instead planned to capture the setting sun behind the Greek island of Crete. But the distance between Ashkelon National Park in Israel and the highest point in Crete was 616 miles. That's 453 miles further than that Canigou photograph. And the only way you're going to see that far is through a full spectrum infrared camera. Let's watch the footage. I'll leave a link to the unedited version in the description. There is some confusion on exactly what platform that is. Unlike many other countries, Israel seems to keep those things a little bit more hidden, and so you have some maps showing platforms much more north, while some showing the platforms much further south. The GPS coordinates are off as well. Shimshon didn't even know that the platform was going to be there when he planned this event. Although interesting, the platform and location doesn't affect the observation because we're relying on where the setting sun is and the angle to it. As you can see from this rough diagram, SunCalc placed the sun in direct line with Crete, but it gets better. So, how can we confidently say that Shimshon actually filmed Crete 616 miles away, and those aren't some distant clouds? First, keep in mind that the whole event was carefully planned and executed, including a specific date and vantage point. This wasn't an accidental viewing. He used a high zoom, full spectrum camera to capture what very few people would be able to do, to capture the silhouette of Crete in front of the setting sun. Second, the silhouette in front of the sun certainly looks like pointing mountains in the distance, much like Canigou, which further supports Shimshon's claim. What are the odds that at the exact time of his planned observation, clouds just happen to form at the same angle with the setting sun that appear to look exactly like mountains? Possible, but not probable. But more importantly, the silhouette of the mountains in the actual video closely matches the same results from Google Earth. Here we have our pathway from the camera's location to the highest point of Crete. According to Google Earth on May 14th, 2023, this is what the sunset should have looked like on the same pathway. Keep in mind that Google Earth adds a phony curvature drop, which distorts the view of the mountains. Regardless, compare Google Earth sunset with the actual video. I have them here on top of each other.
The silhouette of the mountains in Shimshon's video appears very similar to what Crete should have looked like from that angle, and the sunset angles match as well. Those two facts strongly support the claim that Shimshon did indeed film Crete. Let's get to the coup de grace of the globe. At an observation height of 133 feet and a distance of 616 miles, we get a target hidden height of 240,197 feet, or 45.5 miles. Here are the calculations in metric. For some perspective, a height of 45.5 miles would be enough to hide 88 of the Burj Khalifas stacked on top of each other. The highest point on Crete is Mount Ida at 8,058 feet, or 1.5 miles. That means the tallest point on Crete should have been 39 miles below the geometric globe horizon. The top of those points should be 39 miles below the curvature from the vantage point of Israel. Of course, the hired globe propagandists aren't going to give up their livelihood and surrender to the flat earth truth, but come on. Shimshon's video evidence here destroys the globe for the honest and reasonable person. There is simply no way that Crete should have been visible 616 miles away at a mere observation height of 133 feet. I don't care what imaginary pixie dust you throw at it in your ridiculous attempts to maintain your globe indoctrination. The globe illusion is dead here. Thank you for watching.